Bom dia, sejam bem-vindos ao Centro Cultural de Belém. Em nome da Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, damos início a esta jornada de trabalho, passando a palavra à Coordenadora Nacional da Garantia para a Infância, Sónia Almeida. Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, Senhor Chefe de Setor do Mercado de Trabalho, Serviços Sociais e Inclusão da Direção-Geral de Apoio às Reformas Estruturais da Comissão Europeia, Florin Popa, Senhora Diretora do Centro WISE sobre Bem-Estar, Inclusão, Sustentabilidade e Igualdade de Oportunidades da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, Romina Boarini, Senhor Chefe da Unidade de Bem-Estar Infantil do Centro WISE da OCDE e, na sua pessoa, cumprimentar os restantes elementos da equipa aqui presentes, Olivier Tenevon, excelentíssimos senhores autarcas aqui presentes, excelentíssimos representantes da Comissão Técnica de Acompanhamento da Garantia para a Infância, excelentíssimos senhores dirigentes de organismos da administração pública, excelentíssimos senhores representantes de organizações, de associações e entidades não governamentais, caras senhoras e senhores aqui presentes, bem como os que nos acompanham via streaming. Muito bom dia a todos. A existência de pobreza infantil na Europa tem determinado a emergência de tomada de decisões que consubstanciem uma ruptura com essa realidade. Nesse sentido, a União Europeia tem vindo a dar passos muito importantes através da tomada de iniciativas como o Plano de Ação para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, a Estratégia Europeia dos Direitos das Crianças, bem como a aprovação da recomendação de uma garantia europeia para a infância, tendo Portugal o mérito da sua aprovação unânime durante a presidência portuguesa do Conselho em junho de 2021. O objetivo principal da Garantia Europeia para a Infância é prevenir e combater a pobreza e a exclusão social, garantindo o acesso efetivo das crianças em situação de pobreza a um conjunto de serviços essenciais. Falamos de cuidados gratuitos na primeira infância, educação incluindo atividades escolares e pelo menos uma refeição saudável por dia escolar, cuidados de saúde gratuitos, acesso a uma alimentação saudável, bem como a uma habitação digna e assim extinguir as barreiras existentes decorrentes da sua situação de desvantagem, resultando da situação de pobreza ou de exclusão social em que se encontram. Neste sentido, e ao nível nacional, temos nos últimos tempos assistido à aprovação de vários instrumentos muito relevantes no âmbito da concretização do objetivo de combate à pobreza das crianças e das suas famílias. Destacaria, entre outros, a recente aprovação do Plano de Ação da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, 2022-2025, que assume como primeiro eixo a redução da pobreza nas crianças e jovens e nas suas famílias, bem como a Estratégia Nacional dos Direitos das Crianças, 2021-2024. Sabemos que a transmissão intergeracional da pobreza implica variados riscos ao nível da coesão social ao longo de gerações, bem como gera custos elevados, prejudicando a resiliência económica e social. O investimento em oportunidades iguais para todas as crianças lança as bases para um crescimento sustentável e verdadeiramente inclusivo, favorecendo o desenvolvimento de sociedades justas e resilientes, uma convergência social ascendente, bem como contribui para fazer face aos efeitos de evoluções demográficas emergentes. Neste sentido, o Plano de Ação da Garantia para a Infância, remetido à Comissão Europeia após a sua aprovação nacional em janeiro de 2023, pretende assim traduzir uma reforçada abordagem para enfrentar os aspectos multidimensionais da pobreza infantil e garantir uma efetiva igualdade de oportunidades para todas as crianças e jovens. A implementação do Plano de Ação Nacional já se encontra em curso, através da implementação de medidas que visam concretizar os objetivos assumidos, sendo exemplo a implementação da prestação social da garantia para a infância, dirigida às crianças em situação de pobreza extrema, ou mesmo a gratuitidade das creches para todas as crianças do 0 aos 3. A implementação das 76 medidas de política pública intersetoriais
que integram o Plano de Ação Nacional, decorrerá até 2030, com vista à concretização de 12 objetivos estratégicos e o alcance das metas assumidas por Portugal, quer no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, quer no âmbito da concretização do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, de reduzir 161 mil crianças e jovens em situação de risco de pobreza ou exclusão social até 2030. O Plano de Ação tem subjacente um modelo de governação que contempla a cooperação e a articulação entre vários níveis. Coordenação política, coordenação técnica e estratégica e, ao nível da operacionalização, assegurada quer pelos organismos responsáveis pela concretização das muitas ações das medidas do Plano de Ação, mas também a um nível local. Assumindo as autarquias um papel fundamental, bem como os núcleos locais da garantia para a infância, criados no âmbito dos Conselhos Locais de Ação Social do Programa da Rede Social. Iniciámos este processo de implementação em janeiro deste ano e, ao dia de hoje, são 54 os municípios que já procederam à criação dos seus núcleos locais da garantia para a infância. Para que possamos atingir o melhor nível de eficácia, revela-se, pois, por essencial, sermos capazes de identificar, com rigor, as crianças em pobreza, envolvendo todos os que as consigam identificar e delimitar os principais obstáculos que estas crianças e jovens enfrentam para acederem aos serviços essenciais em função da especificidade dos diferentes territórios onde se encontram. Assim, revela-se por essencial garantir o envolvimento de todos, autoridades nacionais, regionais e locais, intervenientes do setor social e da sociedade civil, bem como os próprios, ao longo de todo o processo de execução deste plano de ação. Sabendo que a pobreza multifatorial condiciona largamente as possibilidades das crianças e jovens ambicionarem uma vida digna e próspera, fatores adicionais de vulnerabilidade, como a sua condição, etnia ou nacionalidade, podem elevar a sua situação de desvantagem, constituindo-se como um desafio acrescido, devendo assim ser equacionada e enquadrados na sua singularidade ao longo de todo este processo. A concretização dos objetivos da garantia para a infância dependem muito da capacidade de ser assegurado um processo de elaboração de diagnósticos sociais, de planos de modelos de intervenção social integrada, de natureza local e na proximidade aos fenómenos de pobreza e exclusão social, tendo em conta as necessidades específicas das famílias, das crianças e dos jovens, por forma a garantir uma adequada identificação e mobilização dos recursos necessários para a efetiva resolução dos seus problemas. Neste contexto, a articulação com os municípios, dada a sua posição privilegiada de proximidade das pessoas, acrescida pelo processo de transferência de competências ao nível da ação social, reveste-se, pois, de especial importância. Partindo do compromisso assumido pelo Governo português, ao nível da concretização do ambicioso objetivo de combater as desigualdades e prevenindo e combatendo a pobreza das crianças e dos jovens, bem como das suas famílias, e tendo como objetivo fundamental para o futuro a criação de instrumentos de monitorização e de participação que suportem a implementação da garantia para a infância em Portugal, que decidimos recorrer ao instrumento de assistência técnica para, com o apoio da Direção-Geral de Apoio às Reformas Estruturais da Comissão Europeia e contando com a cooperação da OCDE, podermos desenvolver ferramentas estruturais que permitam melhor avaliar e monitorizar a implementação deste plano de ação. Damos hoje aqui o primeiro passo neste sentido e a esta sessão se sucedem nos próximos dias uma série de reuniões de trabalho com o objetivo de chegarmos a um nível de conhecimento mais aprofundado sobre a nossa configuração interinstitucional, bem como sobre os principais desafios inerentes ao acompanhamento da implementação do Plano de Ação. Desde já, agradeço à DG Reform nos ter dado esta oportunidade através da aprovação do nosso projeto. Agradeço igualmente a todos os elementos das equipas da OCDE que a nós se juntaram para concretizar este trabalho em parceria e, por fim, mas não em último, um agradecimento muito especial a todos os que aceitaram o desafio de se juntar a este projeto, contribuindo com a sua participação, que será, sem dúvida, decisiva para os resultados que pretendemos alcançar.
Muitos têm sido os passos dados por Portugal no sentido do combate à pobreza infantil, mas igualmente muitos são os desafios que diariamente nos são colocados perante uma realidade em mudança permanente. Estou certa de quanto melhor for a nossa capacidade de avaliação e acompanhamento multidimensional, melhor será a nossa capacidade de enfrentar desafios futuros, mas, acima de tudo, melhores resultados teremos no combate à pobreza das crianças e dos jovens. Não deixar nenhuma criança para trás será sempre o que nos vai guiar. Continuaremos a fazer este caminho em direção a um país que aposta nas suas crianças porque quer apostar num futuro melhor, mais sustentável e mais coeso. Muito obrigada. Podemos. Passamos agora a palavra a Florian Popa, da Comissão Europeia DG Reform. Good morning, everybody. You will have to excuse me, despite my love for this country and for this beautiful city, I'm still not fluent in Portuguese. Dear Minister, dear representative of the Portuguese public administration, representatives of ministries, mayors, child guarantee coordination units, local units, OECD team here. I just want to take a moment to thank you for being here, and especially thank to the local participants for taking the time to be here with us. This project is your project. Quite a bit of work has already been done, so this is an early stage of the project, but I can tell you that we've been working hard also in the preparation phase to be able to be where we are today. I would like to situate what we do here in a broader context. So a few days ago, OECD has published the PISA 2022 results, so the Program of International Student Assessment. I guess some of you, many of you have heard about it. And one thing about these results is that OECD countries and EU countries have dropped quite a lot in the international rankings. But what is more interesting than the drop is that the discrepancies between the students with different socioeconomic status has widened, which means that if you look at the top performers, it's not so bad, but if you look at the difference between the students coming from well-to-do and poor families, the gap is just widening, which just goes on to show again how important it is to maintain equity and inclusion on the political agenda. And this is exactly what this project is about. So in our project, there is a short paragraph on the objectives, and it says, the project will assist Portugal to develop capacities for monitoring and evaluation of the implementation of the National Child Guarantee Coordination Plan, strengthen buy-in from the network of local coordinators, reinforce stakeholder engagement with children and young people, and support greater coordination across national and local policies. And this is exactly what we mean to do, and this is spelled out in the rest of the implementation plan. So I want to go back to what I said at the beginning. This project is very important for DG Reform. It is important for OECD, but this is your project. And when I say you, I'm referring to both the central and local level of the Portuguese public administration. This project is really about strengthening your capacity to do your work better. It is not supposed to be an additional burden. It is not supposed to be just a set of things that you're asked to do. It's supposed to offer you a better way of going about your daily work. It's also about how to better articulate the central and local levels. And it's also about how to better coordinate at local level between the different services, because our idea is that the services should follow the child, and these services should be provided in an integrated manner so that
the children and their families have it as easy as possible when it comes to getting the support they need. I want to also make the point that no matter how good the results of this project will be or will not be, if they don't have your support from the local level and if they don't have political ownership at central level, this will not go anywhere. So we really depend on you to support us, to be part of the project, and to make it, finally, to make it your own. That was the, from the beginning, our horizon of expectations. This should become your own process, or should be integrated in your own process. We also very much like to see these interventions being replicated or scaled up to other municipalities, to other regions in Portugal, and at the end of the day, why not, to other European countries and internationally. This is for us always very satisfying outcome of the project when we can say we had this very good experience in Portugal with these municipalities. Why don't you take a look and see what can be translated in your own context? I would like to finish just by telling you that a few years ago I was in another EU country and I visited a residential center for kids that are living separated from their families. There was this one girl that was disabled, and when I visited her in her room, she got hold of my hand and she wouldn't let go of my hand. And then we went outside to have a short walk, the two of us, and she wanted to push me towards the exit of the building. She was nonverbal, so the only way she could express herself was through gesture and movement, and the message was clear: I want out of here. I'm not telling you this to create artificial emotion, but just because I think it's good to remind ourselves what this project is about. At the end of the day, is about creating real change for kids in precarious situations. And I hope that, you know, as it is for me, that each time I'm involved in a child-related project, I go back to this girl and to her situation. I hope that through projects like this, we can create a future where children from various backgrounds have a real chance to claim their place in the world and to build a good life for themselves. Thank you. Passamos a palavra a Romina Boarini, da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, que é a diretora do Centro WISE sobre bem-estar, inclusão, sustentabilidade e igualdade de oportunidades, que participará online. Good morning. Dear Minister, distinguished guests from the Portuguese administration, the local authorities, and from the European Commission Director General for Reform, it is my pleasure to be here with you on behalf of the OECD to launch the project on developing structural tools to support the implementations of the European Child Guarantee in Portugal, with the great support of DG Reform of the European Commission. And I'd like to start by expressing my deep gratitude to Minister Godinho for joining us today. It is a real honor for the OECD to assist the Portuguese government in implementing the National Child Guarantee Action Plan 2022-2030 by providing support that goes to the heart of our mandate, which is about help build better policies for better lives. And at the OECD, we increasingly focus on policy solutions for well-being, inclusion, and equal opportunities for all. Our research shows that inequalities emerge early in life, and that impacts almost every aspect of children's well-being. Those unequal chances early in life also make it very challenging for many children to reach their full potential and to do well in a number of areas, including health, employment, social participation, and trust in institutions.
In Portugal, we have conducted a study that shows that the aggregate sum of lost employment and earnings that result from childhood disadvantage is equivalent to approximately 1.6% of GDP each year. And the health-related disadvantages account for 2.6% of GDP. The total cost of childhood disadvantage in Portugal comes up to 4.2% of GDP each year. And it is a bit higher than what we observe in the average of other European countries. So the lack of equal opportunity does not only have an economic cost, as these figures just show, but this also erodes social cohesion and reinforces the mistrust that young people may express towards institutions. The recent OECD Trust study of Portugal that was released earlier this year by our organization highlighted that only 3 in 10 Portuguese individuals aged 18 to 29 trust their government. And that contrasts to approximately 5 in 10 Portuguese individuals aged 50 and over. The trust gap between the youngest and the oldest in Portugal is almost 2 times larger than what we observe in the OECD average. So to tackle the challenge of child disadvantage in Portugal, we are joining forces with you today, and we would like to help strengthen your capacity in Portugal to effectively implement and monitor your national child guarantee plan. This is a very, very important and ambitious plan, and we would like to help you in 3 main directions. First of all, we would like to support capacity building at territorial level to generate the data and the indicator structure of the Child Guarantee Action Plan. And that is something we want to do by helping you develop a monitoring system for the plan that can encompass a number of policy measures aimed at reducing child disadvantage. Second, we would like, and we're going to work very intensively and very closely with the local stakeholders to create spaces and public engagement processes for children and young people to make their needs and perspective heard and effectively embedded in the action plan. And finally, we want to support a process of common governance and approach across different levels of governments to ensure a very timely implementation of the child guarantee. I'm happy to say that the OECD team that is going to work on this project is multidisciplinary. They are in the room with you today, and I'm sure that you will have a lot of opportunity to discuss and interact during the workshop. This team really features our best child and youth wellbeing experts from 2 directorates in the OECD Wise Center, but also the Directorate for Public Governance. So this is a big team that is going to provide all the support that is needed. So the team and the OECD, more broadly speaking, is very committed to ensuring the long-term success of the action plan and the effective implementation of the child guarantee in Portugal. And we really look forward to working collaboratively with the Portuguese authorities and the various stakeholders at both national and local levels. And as we were preparing, for this project, we really took a close look at the structure of the project, but also, the interesting infrastructure that you are building in order to connect with the youth, with the children, but also, with the many decision makers at national and local level. So this is a very, very complex infrastructure, but on the other hand, this is the one you need to fully deliver on this very ambitious action plan. We understand from this very comprehensive, rich action plan that you as a country really are determined to take strong action to combat child disadvantage. And we're here and ready to support your endeavors. We are very confident that this collaboration is going to establish a solid basis for an impactful implementations of the child guarantee in Portugal, but importantly, also a source of inspiration for other European countries that are heading in the same direction. So there are going to be a lot of countries that really would like to learn from this experience. And so they will certainly in the future build on the very important lessons that will emerge from this project and from the implementation of the action plan. With that, thank you again for your confidence. Thank you.
Toma agora a palavra a Ana Mendes Godinho, Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Well, good morning to all of you. I know we are in Portugal, but because we have these international guests that are working with us, if you don't mind, I'll speak in English so that you feel at home, completely at home here with us. And first of all, I would like to say that for me it's a very special moment to be here today with you in this kickoff meeting, putting in place a dream that we all had together that is taking place today here with you. Of course, I have to thank Sonia Almeida for all her work, all her team, all the team of the Child Guarantee in Portugal that has been doing so many miracles and impossibles happening in Portugal. I have to thank you, Florent from DG Reform, for accepting being part of this from the day number one, when we met day number one talking about this, and you accepted from the start. Dear Romina, from OECD, dear Olivier, that is here also from OECD, and all the team that is completely committed to this project, believing in this dream coming true. Of course, I have to thank all the mayors present. That shows how much commitment there is at local level with the local units that believe in this project. I have to thank you, coming from all over the country to be here with us. And of course, all the teams, the local unit teams, the municipalities, the social security entities, of course, UNICEF that is here, everyone that is taking part of this project. And that shows how much this project is important, I think, for all of us as humankind. I think today we are indeed making history together. And for a politician, I have to share with you, it's so important to see that the dreams that we build together can be put in place, and to see this, it makes us believe and gives us energy for the difficult times that we all face along our lives. We all came a long way till the day that we are now experiencing. If you remember, the European Child Guarantee was a dream that was made, that came true during the Portuguese presidency in 2021. And I always remember that it was the fastest procedure decided in Europe, in all the history of Europe, showing that when we talk about children, no one is against, and everyone wants to do something. Sometimes we just don't know what to do. And this is why this program is so game-changing, because what we are trying to do is study, identify the causes, identify what exactly makes the difference, what does work, what does not work, what can be scaled up, what can be replicated, and what does not, what is not worth it, and that doesn't mean the effort. So the European Child Guarantee was approved in 2021, and since then we've been rushing to put it in place because we do believe it as a game-changing and a life-changing program. The principle of the European Child Guarantee that we transpose into Portugal as the National Child Guarantee project is very simple, is the movement of society recognizing and affirming that it is not acceptable that we have 20% of children at risk of poverty in Europe. This is unacceptable as a European community. This is so unacceptable, namely when we discuss the lack of human resources and of talent in Europe. We are saying we don't have enough people, and we are having 20% of our children at risk of poverty. This is jeopardizing our future, and this is not smart. So the European Child Guarantee, what says is we recognize that we are failing as a society, and we cannot fail in this. If we fail with children, we are failing with everything and with the future. And we are jeopardizing not only lives,
not only the future of these children, but we are jeopardizing the future of Europe. So this is the concept, but this is a concept that must be translated into concrete actions and not merely words. This is the main driver of this project that is different. So what we are here with you doing is learning with each other, sharing data, understanding exactly what we should tackle in the best way, and mobilizing, of course, resources, financial resources, human resources, focus, putting focus in a common driver that must work. Well, in Portugal, in the last years, we have reached quite interesting results, quite good results, I would say. Just to name some, in 2015, the rate of children at risk of poverty and exclusion was 31%. Latest data say this number went down to 20%, but this is not enough. This is terrible still. It shows two things. First, that there are actions that make difference. So let's see what made the difference in this 31% that went to 20%, or according to the UNICEF report that was recently delivered, 22% of children that were at risk of poverty had their life improved, and they are no longer at risk of poverty and exclusion. So we must understand what went well in these children, but what did not went well in the others that are still at risk of poverty. And this is why my full commitment with this program we are putting in place, because what we are also saying is there is a national commitment in Portugal at local level to really implement measures that can make the difference. Well, we have this goal till 2030 to guarantee that 170,000 children go out of risk of poverty in Portugal. So this is quite challenging, and it demands real focus and commitment. That's why in our action plan we decided to include all the measures that needed. First, articulation between all of us, because this is critical. Sometimes this is the most difficult, to guarantee that everything is involved, because we have housing, we have health, we have education, we have social security, we have food, we have mental health. So many areas that we must deal. How must we deal this in an integrated way? And we must put money. We must mobilize resources, collective resources from all of us to make the difference, because it's not only with wishful thinking that we will make the difference in children's lives. And that's what we decided to do. So we, as Sonia said, we decided to create a special allowance, a new allowance called the Child Guarantee. Right now, at this moment, it is reaching 144,000 children in Portugal. It was built as an automatic allowance, so for the first time, parents don't need to apply for it. It's automatic through the crossing of data, addressing the children who are in this situation. So it's a game changer way of looking also at allowances given in an automatic way, because we all know sometimes the confusion of systems even put people aside, and they are even a matter of exclusion. So if we simplify and if we make it automatic, it makes a more inclusive measure. Second, the free kindergarten, which is, I have to share with you, one of my passionate measures that is being put in place in the field, because again, it's a measure that says that children are no different just because they have different parents, they have different social or economic backgrounds. Children are all the same. They are children, and they have the same right to attend the same place as any other. There are no places for rich and no places for poor. This is condemning children to the cycle of poverty. So the main game changer is children must be at the same place.
having the same conditions for their development. And this is what can make the difference in their lives, in their fulfillments of their talent. So this is not only, I would say, a measure to answer dreams of what we believe must make the difference in children's lives, but it's also an economic interest measure in terms of guaranteeing that we are developing the best talent in children, no matter what are their backgrounds. So, critical challenges we have ahead, but at the same time showing that there are measures that do make the difference in children's lives. Let's focus in those, and let's have the support of OECD and the DG reforms in this to understand exactly what can make the difference. I have also to say that the main difference of what we are doing in Portugal is that we are levering and zooming this the program into local units, and this is what can make the difference. It's very difficult to decide things at national level to make the difference in the day-to-day life of people. This can only be done at local level. That's why we had a very big movement into decentralization of putting social issues at local community levels, which is the place where problems can be solved and driven with concrete effects. Well, I think it's obvious for all of us that this can be a life-changing project, and if we do succeed together, it will make the change not only in Portugal, but I can believe in many other countries. I have to share with you, for example, my next dream, which is to export this model to the Portuguese-speaking countries. Right now, Cabo Verde is already interested in doing the same as we are doing this, and this is what also can make the difference, even in the relations between Europe and Africa. This is a project of people to people, and together I think we all showed that we can make the difference and we can change lives, and that there are no fatalities that cannot have answer if we do believe in the answers we are putting in place together. Let us just, as Floren said, let us heed the call of millions of children that are asking for us to act. Let us act, let us share, let us change lives. Thanks for making my life as politician a life that believes that we can change lives if we do not accept fatalities as some things that will happen no matter what we do. We can do the difference. Thank you. Vamos agora dar início à assinatura dos protocolos, chamando ao palco o representante de cada Conselho Local de Ação Social, a quem pedimos que assine o respectivo protocolo, aguarde para uma fotografia e de seguida regresse ao seu lugar. Passo então a chamar a Senhora Presidente do Conselho Local de Ação Social de Águeda, Marlene Gaio. Passo ao seguinte, a Senhora Presidente do Conselho Local de Ação Social de Alfândega da Fé, Maria Manuel Cunha Silva. Com a minha informalidade vou só explicar que, como nós invertemos aqui a ordem, há municípios que ainda estão a chegar. Portanto, faremos com aqueles que já aqui estiverem, para garantir que eu também estou presente, que eu gostava muito de estar presente na vossa assinatura. A culpa é minha de ter mudado aqui o formato, de ter trocado aqui a assinatura, mas portanto, os outros municípios que ainda não chegaram assinarão depois. Obrigada. Prosseguimos. Em representação do Sr. Presidente do Conselho Local de Ação Social de Almeirim, chamamos ao palco o vereador António Borrego Maximiano para receber o protocolo.
Tens de dizer. Eu vou pedir só a cada autarquia que venha aqui dizer comprometido. Chamo o Presidente do Conselho Local de Ação Social de Amarante, Jorge Comprometido. Ricardo. Comprometido. Presidente do Conselho Local de Ação Social de Baião, Paulo Pereira. Comprometido, compromised. Presidente do Conselho Local de Ação Social do Barreiro, Frederico Costa Rosa. Não está, passamos à frente. Presidente do Conselho Local de Ação Social de Celurico da Beira, Teresa Ferrão Cardoso. Comprometido. Presidente do Conselho Local de Ação Social da Covilhã, Maria Regina Gouveia. Passamos à frente. Presidente do Conselho Local da Ação Social da Golgã, Manuela Veiga.
Comprometida. Em representação do Presidente do Conselho Local de Ação Social de Gouveia, chamamos o vereador da Câmara Municipal de Gouveia, Jorge Ferreira. Comprometido. Presidente do Conselho Local de Ação Social de Macedo de Cavaleiros, Susana Viana. Comprometida. Presidente do Conselho Local de Ação Social de Marco de Canaveses, Cristina Vieira. Entusiasmados e comprometidos. Presidente do Conselho Local de Ação Social de Meda, João Pinto. Viva Meda! Viva
À minha vizinha, muito obrigado. Estou comprometido com ela e com todos. Obrigado. Presidente do Conselho Local de Ação Social de Moita, António Pereira. Então a Moita está comprometida e está empenhada. Presidente do Conselho de Ação Social de Orém, Luís Albuquerque. Comprometido. Presidente do Conselho Local de Ação Social de Peso da Régua, Eduardo Pinto. Comprometidos. Presidente do Conselho Local de Ação Social de Póvoa do Lanhoso, Maria de Fátima Moreira. Comprometida e com muitos parceiros comprometidos com todos. Obrigada.
Em representação do Presidente do Conselho Local de Ação Social de São Brás de Alportel, chamamos ao palco a Vice-Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Marlene Guerreiro. O município de São Brás de Alportel, bem como toda a rede social, está verdadeiramente empenhada e estamos verdadeiramente empenhados e comprometidos. Presidente do Conselho Local de Ação Social da Sertã, Cristina Nunes. O município da Sertã encontra-se comprometido, assim como os seus parceiros da ação local. Muito obrigada. Presidente do Conselho Local de Ação Social de Torres Vedras, Ana Umbelino. Muito bom dia. Tratando-se de um pacto coletivo, vou conjugar no plural, em Torres Vedras estamos muitíssimo comprometidas e comprometidos com a implementação da garantia para a infância. Grata. Em representação do Presidente do Conselho Local de Ação Social de Vila Nova de Foscoa, chamo a vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Foscoa, Ana Filipe.
O município de Vila Nova de Foz de Colaas está muito comprometido. Obrigada, Sra. Ministra. Obrigada. Terminamos assim esta parte da assinatura de protocolos. Convidamos todos os presentes para uma pausa de 15 minutos em que será servido um café lá fora. Até já, obrigada. Just what you want me to be. One kiss, boom, you're the only one for me. So please tell me why don't you come around no more? 'Cause right now I'm crying outside the door of the candy store. Just takes a little bit of this, a little bit of that. Start with a kiss, we're up to that. A little bit of lust, a little bit of pain. I'm telling you, my babe, it's all in the scheme of love. Whatever you make it to be, sunshine set on this cold and lonely sea. So please, baby, try and use me for what I'm good for, and saying goodbye, knocking down the door of your candy store. Just takes a little bit of this, a little bit of that. Started with a kiss, and we're up to that. A little bit of laughs, a little bit of pain. I'm telling you, my baby, it's all in the scheme of love. It's all in the scheme of love. You roll me, control me, console me, please hold me. You got me, invite me into love. So please tell me why don't you come around no more? 'Cause right now I'm down outside that door of your loving soul. Just takes a little bit of this, a little bit of that. It started with a kiss, now we're up to bat. A little bit of lust, a little bit of pain. I'm telling you, my babe, it's all in the scheme of love. Oh, baby, baby, the reason I breathe is you. Boy, you've got me blinded. Oh, pretty baby, there's nothing that I wouldn't do. It's not the way I planned it. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. All because my loneliness is killing me. I must confess, I still believe when I'm not with you,
I lose my mind. Give me a sign. Give me, baby, one more time. Oh, baby, baby, how was I supposed to know? Oh, pretty baby, I shouldn't have let you go. I must confess that my loneliness is killing me now. Don't you know I still believe that you will be here and give me a sign. Give me, baby, one more time. My loneliness is killing me. I must confess I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Give me, baby, one more time. Keep the right ones out, let the wrong ones sing. An angel of mercy see me through all my sins. There were times in my life when I was going insane, trying to walk through the pain. When I lost my grip and I hit the floor, yeah, I thought I could live, but couldn't get out the door. I was so sick and tired of living a lie. I was wishing that I would die. It's amazing, with a blink of an eye you finally see the light. It's amazing, when the moment arrives you know you'll be alright. Yeah, it's amazing. I'm saying a prayer for the desperate hearts tonight. The lessons of permanent vacation, and how you can fly with a broken wings. Life is a journey, not a destination, and I just can't tell you what tomorrow brings. Haven't learned to grow, for you learn to walk, but I just can't listen to all the riders up. I was out on the street, just trying to survive, scratching to stay alive. It's amazing, with a blink of an eye I finally see the light. Oh, it's amazing.
to another man, a man that surely deserves me, but I think you do. Love me, say that you love me, fool me, go on and fool me. Love me, pretend that you love me, leave me, just say that you need me. So I cry and I beg for you to love me, say that you love me, leave me, just say that you need me. I can't care about anything that you. Lately I have desperately pondered, spent my nights awake, and I wonder what I could have done in another way to make you stay. Reason will not reach a solution. I will end up lost in confusion. I don't care if you really care, as long as you don't go. Love me, say that you love me, fool me, go on and fool me. Love me, pretend that you love me, leave me, just say that you need me. So I cry and I beg for you to love me, say that you love me, leave me, just say that you need me. I can't care about anything but you. Streets like a jungle, so call the police. Following the herd down to Greece. And holiday love in the 90s. Esperanite on sunny beaches. Take your chances. Looking for girls who are boys, who like boys to be girls, who do boys like their girls, who do girls like the boys. Always should be someone you really love. There's none available, like battery thinkers. Count your thoughts on 1, 2, 3, 4, 5 fingers. Nothing is wasted, only reproduced. Get nasty blisters to this ocean that we haven't been introduced to. Boys who like boys to be girls, who do boys like their girls, who do girls like their boys. Always should be someone you really love. Girls who are boys who like boys to be girls, who
who do boys like the girls who do girls like the boys. Always should be someone you really love. Pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. So sad that you're leaving. Takes time to believe it. But after all is said and done, you're gonna be the lonely one. Oh, do you believe love after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough now. Do you believe love after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough now. What am I supposed to do? Sit around and wait for you, and I can't do that. There's no turning back. I need time to move on. I need love to feel strong. 'Cause I've had time to think it through, and maybe I'm too good for you. Oh, do you believe love after love? I can feel something inside me say,
You never wanted me. Tell me. Tell me. Say your prayers, little one. Don't forget my song to include everyone. Tuck your homework within to keep you free from sin. Till the ceremony comes, sleep with one eye open, gripping your pillow tight. Exit light. Enter night. Take my hand. Off to Never, Neverland. Something won't shut the light. Heavy thoughts tonight, and they are enough Snow White. Dreams of war, dreams of liars, dreams of dragons, fire, and the things that will bite. Sleep with one eye open, gripping your pillow tight. Exit light. Enter night. Take my hand. Off to Never, Neverland. Now lay me down to sleep. Pray the Lord my soul to keep. If I die before I wake, pray the Lord my soul to take. Hush, little baby, don't say a word. And never mind that noise you heard. It's just a beast under your bed, in a closet, in your head. Exit light. Enter night. Grain of sound. Exit light. Enter night. Check
Retomamos a nossa manhã e passamos agora à apresentação dos objetivos do projeto, tomando a palavra Olivier Thévenon, chefe da Unidade de Bem-Estar Infantil do Centro WISE da OCDE. Thank you. Good morning, everyone. Before my presentation is uploaded, on behalf of the OECD team, would like to say that we are very grateful to the Child Guarantee coordination team and to DG Reform to be given the opportunity to support Portugal, I mean here all of you, in the implementation of the Child Guarantee Plan. What I will do in this presentation is just to share with you the broad lines, the broad directions of the project, what are the key goals, and how we will try to deliver on these goals. And my colleagues, just after my presentation, will delve into further details on the different activities that I will introduce in my presentation. So it was already said this morning that overall the goal of this project is to support Portuguese authorities, which means national but also local authorities in partnerships with several stakeholders to implement successfully, of course, and monitor the national plan on the child guarantee at central level and at local levels, which means that for doing this, we need the involvement of all stakeholders that can have a role in setting up a good monitoring framework and a good implementation plan to deliver on these objectives. Local units are very key for the implementation of this plan, to understand the local needs, how the proposals and the options that we will develop together with you can reflect the diversity of the realities in different territories. So it's very key to have all of you involved in that project together with different other stakeholders like NGOs and all partners that will assist us to identify key challenges, key needs, and to develop the capacities to implement the project altogether. So to deliver on this big agenda that we have ahead of us, we will assist Portuguese authorities in three main directions. First, in developing the capacities to monitor and to evaluate the implementation of the national plan at, again, national level, and also to include the different realities of the regions and the different municipalities. The other big direction is to help you to strengthen the coordination between the different levels of administration across national and local actors, coordination, not only at the level of policy development, but also as it was mentioned this morning by Florine, at the service delivery level. At the end of the project, what we want to achieve is to have some recommendation to support you on the ground at the service delivery level to ensure that the children that are targeted by your policies are reached by the services that you are and the other measures that you are delivering. And then the third stream of action first will be to help you to reinforce communication and stakeholder engagement with families and children in particular. So just to tell you a few words about who we are in the OC. So as it was mentioned already
this morning. We come from different teams in the OECD with different range of expertise. Myself and also Horacio, who will speak later, come from the child well-being unit of the WISE Center. So where we mainly work on child poverty and child well-being issues, both on the measurement sides, so how we can measure it, compare it, develop indicators to assess inequalities in child achievements. And we also work on the policy side, so how countries are organized and equipped to develop policies to enhance child well-being, so how much integration across different sectors of policies need to be further integrated, and what are the mechanisms to enhance this integration of policies. And we have also experts coming from the Directorate for Public Governance with very wide range of expertise, including expertise on how to make evidence-based policies, how to enhance policy coherence across administration, to work across the silos that we are facing, that public authorities are often facing when they are developing their own initiatives, their own framework, their own strategy. And there is also expertise on how to communicate with stakeholders and how to engage with stakeholders and with youth and younger people, including children. So how the project is organized? We are organized in delivering on outputs. This is the results that we want to achieve. There is a list of outputs here, and these outputs are organized in broadly three main categories. So first, we have the outputs that is that we are engaged currently, which is the kickoff meeting and the inception report, which is a term that may look very technical, but the inception report is about how we will organize all our activities to deliver on the different following outputs. Part of this first output is also the mission that we have currently to meet with you and many organizations and different bodies from governments, administration, statistical offices, NGOs, to understand the challenges that you face and your needs. Then we have activities which are organized in. First activities is to develop an assessment of the situation in Portugal regarding the monitoring framework, the capacity to monitor policies, to monitor policy implementation, so to develop indicators, to track the policy developments across the policy cycles, and how to organize the system, the monitoring system, so that the information that is collected by the different bodies can be shared across the different stakeholders and agencies that are involved in the implementation of the plan. Then, based on this assessment, we will produce we will reflect on options to strengthen these capacities, and we will provide some guidance material to strengthen the monitoring system and the coordination between the different levels of actions. And this will require intense exchange with the local units and with also the different other stakeholders involved in the project. What we will do also is we will involve the expertise from other countries which are developing also the policies for children and who face the same challenges and who have also some experience in strengthening their monitoring system
or their communication with and their engagement, consultation with stakeholders. So we will for that we will organize what we call knowledge sharing or capacity building workshops, where we will try to bring in this discussion in the development of options the experience from other countries. And then we have also outputs that focus on the dissemination of our results to ensure that everyone is aware about what we are doing and is sharing the experience that we will build during the project. And we will reconvene you for a final event when we will, where we will present the main results of the project and the main recommendations that we will draw from the assessment that we will do together. Then just to give you then a very brief overview of the most substantive activities that we will do during the project, and my colleagues will go into further details just after. So the first output is about assessing the needs and challenges to develop an impactful monitoring system, which means focusing on the development of measures to track policy progress and to also assess the impact of policies on children and their families. We don't forget that the ultimate goal of this project is to change the situation of children, so we need to be able to measure what is the impact on child outcomes and family outcomes. And the other aspect of monitoring systems is how to organize the different set of information that can be developed at different levels, how it can be shared and between the different bodies, and to ensure that there are good governance mechanisms to ensure that the monitoring system is efficient. So we will, as I briefly mentioned, so we will organize this objective around two streams of activities. The first part of this activity will be around making the assessment of the data capacities and indicator development, so that reflect the realities of the different parts of the territory, and that also connect with national objectives. So our role will be to be able to make some recommendation about how we can connect the information that exists at national level and the information that you can collect at a very local level, at a municipal level. So we will do also the same assessment for the governance structures and processes to develop this monitoring framework. And then we will organize a workshop with good examples, examples of good practices that we are aware of, based on the discussion and the relationships we have with other OECD countries. And we will discuss this with you and experts from other countries. So this is where we will organize international workshop on these issues to elaborate a bit more about the options that we can suggest based on the assessment that will be provided beforehand. And then we will develop guidance material and methodology, again, with your collaboration, to strengthen the monitoring capacities. Basically, we have the same organization for the other outputs, and especially the outputs that will focus on strengthening the capacity to communicate and to reach out to vulnerable groups of children and families.
and to also enhance the engagement of vulnerable children and youth. So we will do that. We will first make an assessment through developing a survey that every local units will be able to answer. We will also develop some notes or collect evidence of good practices from other OECD countries. And based on this, we will prepare recommendations on how to better engage with stakeholders and how to develop the best possible material to communicate on the objectives of the guarantee and on the measure adopted to implement the plan. Then will come the step of organizing knowledge sharing workshops to share and discuss and adjust our recommendations to your views. So we will develop these workshops. So we need to develop materials for the and to produce some materials to organize this knowledge transfer, and we will organize these workshops where many of you will be also invited. Then just to summarize, to give you an idea about the timeline that we have, but this all depends on the evolution of the political situation in Portugal too. So this is why the dates and the timeline that is indicated here is very tentative. We may need to adjust depending on the priorities and the organization of the new administration that may come in the next quarter. So we are now at the phases of the kickoff meeting and these missions where we are collecting views from all of you. Then by the summer of next year, we will have this assessment report of the monitoring capacities. Depending, we will also engage in the work that is due to be delivered on the communication and engagement with stakeholders. When exactly it will be delivered will have to be adjusted to the change in the political situation. So by the end of 2024 or early 2025, we will have also produced this material to be able to organize the workshop, the knowledge exchange workshops around the same dates. Again, this will be further clarified with the coordination team and with the new administration. But what you need to keep in mind is that the project is due to be concluded by March 2025. 25 years, where we will be able to share the final report with you and to organize the closing meeting with you. I just want to thank you very much for your attention, and before concluding completely, I just want to repeat also that my presentation and the organization of the activities that I just presented may appear a bit technical, but we don't forget that our ultimate goal is really to think about how at the ground level, at the local level, at the level of your responsibility, you can make a change in the life of families and children. And the intention of the project is not to add a new burden to your role, but it's really about helping you to contribute to this ambitious plan. And the additional point I wanted also to emphasize again
is that we need the engagement of everyone, and we will learn a lot from you. And the experience we will learn from you will inform, of course, the delivery of the project and to strengthen the capacities of Portugal. But it will also inform the policy development that is ongoing in other European countries and OECD countries. So the work that you will be doing will be very useful, not only for Portugal, but also to influence the policies that are conducted in other countries, and I think it is also an important aspect that you have to keep in mind. So thank you very much, and I very much count on your support and your collaboration at the different steps of this project. Thank you very much. E passamos desde já a palavra a Horácio Levi e Amanda Moreno, analistas de políticas da OCDE. Muito obrigado pela presença de todos e já agradeço o trabalho que vocês vão fazer conosco, nos ajudando a levar a bom porto esse projeto. Meu nome é Horácio Levi, eu sou, como o Olivier comentou, sou parte do time que trabalha com bem-estar de crianças na OCDE. E essa apresentação vai ser dividida em duas partes. Nós vamos falar sobre o sistema de monitorização de dados e a sua governança. Eu vou falar sobre a avaliação dos indicadores de monitorização sobre o bem-estar das crianças e depois a Amanda Moreno vai seguir falando sobre a dimensão de monitorização. Nós vamos depois das duas apresentações, ter um tempo para vocês fazerem perguntas e aí, nesse caso, Olivier e Stefan Jacobson talvez participem também da apresentação, das respostas. Basicamente, essa apresentação está relacionada com o objetivo 2 do projeto que o Olivier apresentou. A minha parte é mais relacionada com as atividades 2.1, que são as de avaliação da capacidade de dados, e a da Amanda sobre a avaliação do processo de governança. Okay, então, a minha apresentação vai ser relativamente rápida e dividida em 3 partes. A primeira parte eu vou mostrar alguns dados que nós temos na OCDE sobre bem-estar infantil. Desculpe. Okay. E comparando os resultados de Portugal com outros países membros da OCDE. Depois, uma breve descrição, que vocês já todos conhecem, sobre o projeto A Garantia para a Infância, o Plano de Ação de Portugal. E, finalmente, como nós pensamos fazer a avaliação dos indicadores e dados de monitorização. Bom, então vamos lá começar com os indicadores que nós temos na OCDE. A nossa diretora, Romina, comentou sobre esse primeiro dado na sua fala. É importante lembrar que a pobreza infantil é um problema por si só, e o bem-estar das crianças é um objetivo e uma preocupação por si só. Mas, além disso, ela também tem custos econômicos. Né? Para aqueles que têm, talvez, menos interesse nisso, mas estão preocupados, talvez, com outro tipo de indicadores, é importante saber, né, que as consequências da pobreza, de uma vida, uma infância vivida em pobreza, tem consequências futuras sobre o bem-estar dessas crianças, mas também um custo social sobre isso. E esse gráfico, o que mostra é justamente isso. Isso foi um trabalho feito pelo Olivier e outros colegas, em que tentaram monitorizar qual é o impacto na idade adulta
de uma criança ter vivido uma experiência de pobreza durante a sua infância. Esse estudo foi feito para países da União Europeia e, no caso de Portugal, o custo dessa experiência de pobreza na vida adulta representa 4% do produto interior bruto de Portugal a cada ano. A maior parte desse gasto, dessas perdas de recursos, estão relacionadas com problemas de saúde, são 2,6% do PIB, 1,4% do PIB são perdas por rendimentos, que os rendimentos são menores das pessoas que passaram uma infância de pobreza, e uma pequena parte também relacionada com perdas de emprego. Um segundo dado que eu gostaria também de compartilhar com vocês, e também foi, acho que, comentado pela senhora ministra, é a porcentagem de população infantil que experimenta pobreza ou privação. No caso de Portugal, 24% das crianças experimentam ou pobreza ou privação material. O que é interessante ver, e o que esse gráfico tenta mostrar, é que não sempre, apesar de que existe uma relação entre pobreza e privação material, isso não significa que seja sempre 100%. Na verdade, desses 24% de pobreza ou privação, 15% experimentam pobreza e um pouquinho menos de 15% experimentam privação material. Isso é uma característica que não é só de Portugal, é um efeito que nós vemos em praticamente todos os países da OCDE. Esses dados que eu estou apresentando aqui são para 2021, com o ICOR 2022. Eu sei que Portugal, o trabalho excelente que o Instituto Nacional de Estatística faz, vocês já têm, desde a semana passada, resultados para 2023. Infelizmente, a gente não tem dados para todos os outros países, então a comparação continua sendo feita com dados de 2022. Ok. Então, o que a OCDE faz? O que o nosso grupo de bem-estar infantil faz? Nós, como o Olivier comentou, nós recolhemos informação, dados sobre a situação das crianças e também acompanhamos as políticas relacionadas com essa área. E para tentar sistematizar essa informação e também abreviar um pouco o número de indicadores, porque a informação que a gente tem é bastante grande, nós criamos, há 2 anos atrás, que em inglês chama dashboard, em português acho que se traduziria como painel de controle de um carro, em que nós medimos alguns indicadores que nós achamos importantes para a avaliação do bem-estar das famílias. Desde uma perspectiva multidimensional, e com o que eu falei antes, com a importância de olhar para o desfrute de uma boa infância para essas crianças, mas também pensando nas oportunidades que essas crianças vão ter no futuro. Então, como esses indicadores também apontam as oportunidades que essas crianças terão no futuro. Os dados que nós utilizamos para criar esses indicadores vêm de diferentes bases de dados da OCDE e de outras organizações internacionais. Por exemplo, a Florinho comentou antes sobre os resultados de PISA. Os resultados que eu vou lhe mostrar aqui, de novo, são ainda do PISA de 2018, mas vão ser atualizados em breve. Ok, então o que eu quero lhe mostrar são alguns indicadores, alguns resultados que nós temos nesse dashboard, nesse painel de controle. Essa primeira, eu tenho 2 slides, o primeiro mostra o lado bom e depois o lado onde tem alguns desafios. Em termos das realizações, em quais os indicadores Portugal está próximo dos países com melhor desempenho na OCDE, nós temos que, em termos de mortalidade infantil, os níveis de mortalidade infantil em Portugal são muito baixos. Resultados sociais e emocionais, e nisso o que eu quero explicar são basicamente indicadores subjetivos, são perguntas que são feitas às crianças com relação a como elas se sentem em relação ao apoio da família,
se os pais os incentivam a ter confiança, se são vítimas de bullying, se sentem que pertencem à escola, e também temos indicadores com o tema cada vez mais do uso da internet, também o uso de cyberbullying, né, o impacto do bullying online. E em todos esses indicadores, Portugal aparece entre os países com melhor desempenho na OCDE. Com relação a políticas, a taxa de vacinação, os custos de creches e a relação entre estudantes e professores no ensino secundário são todos indicadores em que Portugal está muito bem. Além desses indicadores, para a população total, nós desagregamos essa informação também por diferentes grupos socioeconômicos quando a informação é disponível. Todas essas células em branco significam que nós não temos informação. São só as verdes ou amarelas as que nós temos informação. E as amarelas que mostram são quando os resultados não são significativamente próximos ao melhor desempenho. Então, o que nós podemos ver aqui no caso de Portugal é que, em muitos desses indicadores, que para a população total os resultados são muito bons, com relação à população de origem migrante, os resultados não são tão positivos assim. O segundo gráfico aqui mostra, então, os desafios de Portugal. A privação material, que era o gráfico que eu tinha mostrado anteriormente, é um problema. Outra coisa interessante é o excesso de peso e a taxa de obesidade, que é alta em Portugal, é um dos países com sobrepeso e obesidade mais altos na OCDE, e que parece estar relacionado talvez com a atividade física das crianças, né? Portugal também aparece como um dos países em que o nível de horas de exercício diário é pequeno. Usando dados do PISA, nós vemos também que a performance dos alunos com relação à leitura, mas também com outras, com ciência e matemática, também não é inferior à média da OCDE. E com relação ao gasto público, mesmo tomando em conta as diferenças do nível do PIB per capita de Portugal com relação aos outros países da OCDE, o gasto social, o gasto público em temas de recreação e em temas de habitação são inferiores à média da OCDE. De novo, vocês podem ver que tem algumas diferenças por grupos sociais e que algumas das classes sociais, dos grupos sociais mais privilegiados, não estão tão expostos como a população total. Okay, agora vou passar rapidamente para a parte sobre a garantia, sobre o projeto, sobre o plano de ação do Garantia para a Infância em Portugal. E a primeira coisa que eu quero é explicar um pouco como é o quadro lógico dessa intervenção. Então, quando a gente pensa em pobreza infantil e bem-estar social, a primeira coisa que nós pensamos é quais são os determinantes da pobreza. E aqui é um quadro muito esquemático, obviamente existem mais fatores do que esses, mas tentando resumir ao máximo, sendo bastante simplista talvez na apresentação, nós podemos dizer que os determinantes principais da pobreza são a educação e as competências dos pais dessas crianças, né? O emprego que esses pais podem ter, né? E isso vai ter então um efeito sobre o rendimento que essas famílias vão ter. Então esse é o primeiro determinante de pobreza. Uma vez que temos isso, existe a intervenção do Estado. Então existe as transferências públicas que são feitas em forma de monetária, transferências de rendimentos, e essas transferências, então, podem aliviar o efeito da pobreza. E, finalmente, o último passo, que está relacionado com a privação, dos efeitos da pobreza, estão relacionados com a privação material das crianças e o bem-estar social. Então, se os pais
se a família está numa condição de pobreza, então talvez ela não tenha acesso a serviços ou atividades que são importantes para o bem-estar o acesso material das crianças. É um gráfico um pouco complicado, mas espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, a gente tem depois o turno de perguntas. Então, como é que o Estado, né, pode intervir? Né? Tem, por um lado, com relação aos determinantes da pobreza, nós temos políticas de prevenção de pobreza. E do lado das consequências, nós temos políticas que podem atenuar a pobreza. E aqui, então, vem o plano de ação do Garantia para a Infância, que está dividido em 4 pilares. O primeiro pilar, eu não vou entrar nos detalhes, mas o primeiro pilar é o emprego, qualificações e competências. Então, nessa área, e vou usar isso aqui como exemplo, né, promover a integração do mercado de trabalho e valorizar os salários e qualificar as competências dos adultos em famílias com crianças. Então, esse primeiro pilar tem um efeito sobre os determinantes de pobreza, sobre a educação e competência dos adultos e o emprego parental. Um segundo pilar é a proteção social e a ação social, e esse tem um efeito sobre a pobreza após as transferências sociais, mas também sobre a privação e o bem-estar das crianças. Um terceiro pilar, muito importante, são os serviços de qualidade, né? Em Portugal, os serviços... muitos dos serviços, por exemplo, de educação e saúde, são universal. O tema é a qualidade desses serviços, né? E, novamente, o impacto o interessante desta área, desse pilar, é que ela tem um impacto tanto sobre os determinantes da pobreza, por exemplo, o emprego parental, que está relacionado com a saúde das crianças. Se seu filho está doente, você não vai trabalhar. Mas também com o bem-estar da criança. Se a criança não tem um serviço de saúde, ela fica doente. E o quarto pilar é a inclusão de crianças e jovens, especialmente vulneráveis. E esse, de novo, tem um impacto muito importante sobre a privação material das crianças e bem-estar de um grupo particular. Ok, o plano de ação é estruturado da seguinte forma: existem pilares, existem 4 pilares, que são os que eu acabei de comentar. Os objetivos estratégicos, que eram os que estavam dentro dos retângulos, explicando cada um desses 12 objetivos estratégicos. Tem 61 objetivos operacionais e 76 medidas, que acho que foi a Sônia que comentou sobre o número de medidas relacionadas. O plano de ação tem 35 metas, né? Por exemplo, aumentar a taxa de emprego da população entre 20 e 64 anos. Essa é uma das 35 metas do plano. E, preliminarmente, nós temos 60 indicadores que foram pensados para serem utilizados na monitorização do programa. E é aqui onde vem a nossa contribuição. Nós, Olivier e minha em particular, nós o que queremos trabalhar é com relação a esses indicadores e metas e ver o que nós podemos propor para aprimorar essa informação de forma que ela seja útil na monitorização do programa. E, para isso, nós temos algumas ideias, mas precisamos muitíssimo do feedback de vocês. Então, venho para a última parte, que é a avaliação dos indicadores e dos dados de monitorização. Basicamente, na OCDE, nós temos uma espécie de estrutura quando fazemos análise de projetos do tipo o Plano Garantia para a Infância, em que utilizamos uma espécie de cadeia de resultados, em que olhamos primeiro para... E aqui vou pedir desculpa de usar o jargão em inglês, mas é porque, realmente, como a maioria dos meus colegas fala em inglês, então eu digo o termo em inglês, mas depois explico em português. Então, os inputs, que são os recursos, né, tanto financeiros, humanos, materiais, institucionais, que são utilizados na intervenção, as atividades, que estão relacionadas, então, com as ações que são tomadas usando esses inputs,
os outputs, que são os produtos, e essa é uma das razões porque eu uso o inglês, porque outputs, outcomes and impact, se você coloca no Google Translate, é resultados. Então, os outputs são os produtos e serviços que resultam de uma intervenção. Outcomes são os efeitos a curto e meio prazo desses resultados, desses outputs da intervenção. E, finalmente, o impact, que são os efeitos a nível superior dos resultados, os resultados mais a longo prazo de uma intervenção. Então, essas são as etapas de avaliação de um projeto. E, quando nós fazemos a monitorização dessas políticas, nós temos duas partes. Uma parte está relacionada com a monitorização da implementação do projeto e outra parte que está relacionada com a monitorização dos resultados, dos efeitos desse projeto. A prática na OCDE é que esse processo de monitorização é feito através de indicadores e esses indicadores são feitos são levantados para cada uma das áreas para cada um dos elos dessa cadeia de resultados. No nosso caso, na parte de monitorização de resultados, vai ser relacionado com o que a gente chama de outcomes e impacto. E então, finalmente, né, nisso que nós precisamos da sua ajuda, o que nós vamos fazer é um levantamento dos indicadores que existem em Portugal e aqueles que já estão no plano de ação e aqueles que vocês podem nos advertir da existência ou da possibilidade de serem calculados, de serem obtidos, né? Como é a conexão desses indicadores com os objetivos do programa, qual a precisão desses indicadores e a adequação com os objetivos. Uma coisa que é muito importante, né, e que é um grande desafio, mas também uma grande contribuição desse projeto, né, é o impacto local do projeto. Então, que as fontes de dados precisam ser representativas da experiência local em Portugal. Não adianta dizer qual é a taxa de pobreza em Portugal e olhar o impacto disso, mas precisamos saber como esse programa está impactando em cada um dos municípios. Senão, fica muito difícil realmente entender o que está acontecendo. E vocês podem nos ajudar também a entender qual a frequência, atualidade, granularidade, a coerência e comparabilidade desses indicadores, nos ajudar a descobrir quais são as lacunas, quais são os indicadores que estão faltando, né, e que são necessários, e quais são as possibilidades alternativas de dados que nós podemos obter. Bom, e com isso eu passo a palavra agora para minha colega Amanda Moreno. Muito obrigado. Bom, obrigado, Horácio. Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou Amanda Moreno, sou analista de políticas na OCDE e estou hoje aqui acompanhada do meu colega, Stéphane Jacobison, que é conselheiro sênior na organização. Mais tarde ele vai estar ajudando a gente a responder um pouco das perguntas que vocês possam ter sobre esse projeto. Bom, hoje nós vamos discutir como nós podemos apoiar com a nossa expertise em gestão pública e governança a implementação. Esqueci do slide. Mas, bom, então, como eu estava dizendo, nós vamos discutir como nós podemos apoiar com a nossa expertise em gestão pública e governança a implementação da monitorização da garantia para a infância. Nós queremos também agradecer a presença de todos, desde o nível nacional ao local, por estarem hoje juntos com a gente nesse evento. O objetivo principal da nossa atividade é auxiliar na promoção de uma abordagem integrada da monitorização da garantia para a infância, visando alcançar resultados que sejam eficazes. Isso implica a implementação de um sistema de monitorização eficiente, capaz de rastrear o progresso de todas as ações em todas as áreas que são cobertas pelo plano. Esse sistema deverá fornecer feedback contínuo para as autoridades nacionais, assegurando que, assim, as promessas políticas que visem melhorar o bem-estar e a qualidade de vida das crianças e jovens sejam alcançados. E, devido à natureza abrangente do plano de ação, a equipa nacional da Garantia para a Infância
precisa ter uma visão clara do que está acontecendo no terreno, para poder monitorar os desafios e as dificuldades enfrentados pelos núcleos locais, garantindo assim que todas as iniciativas que estejam descritas no plano de ação caminhem na direção correta. E uma das coisas mais importantes sobre esse sistema é que ele ajuda a identificar gargalos logo no início, e informa aos tomadores de decisão sobre todos os ajustes necessários para alcançar os resultados desejados, por meio de mecanismos contínuos de feedback que são alcançados por meio de termos indicadores que fazem parte do sistema e que dão sinais para as autoridades e para os tomadores de decisão saber que alterações precisam ser feitas, quando precisam ser feitas ou quando todo o projeto está caminhando como deveria. E para obter o máximo da monitorização, as informações precisam fluir suavemente em ambas as direções, tanto dos níveis local, como mostrado na imagem, para o nível local, e também entre os atores da implementação para o nível nacional e vice-versa. O fluxo de informação saudável e de duas vias, por um lado, informa os tomadores de decisão sobre as adaptações necessárias para alcançar os resultados, mas, por um outro lado, ele também informa para o nível local e para os atores da implementação quais são suas funções e responsabilidades no processo. Agora eu vou descrever um pouquinho, em termos práticos, quais são os passos que vão guiar a nossa equipe da OCDE, especificamente eu e o Stefan, que fazemos parte da equipe de gestão pública, como é que nós vamos implementar esse projeto. O primeiro passo, e um dos mais essenciais, é avaliar o sistema de monitorização atual dentro do quadro da garantia para a infância. Nós precisamos entender como vocês vislumbram configurar o sistema e os mecanismos que existem por trás dele. E dado o alto número de áreas do governo que estão participando desse projeto e as inúmeras medidas a serem implementadas, a tecnologia terá que ser uma aliada. Vamos nos concentrar em avaliar as capacidades que vocês têm em vigor que podem suportar a implementação do projeto. Um segundo passo que nós tomaremos será mergulhar na estrutura do Plano de Ação da Garantia para a Infância. E nós esperamos realizar uma análise muito detalhada para garantir que todas as medidas propostas sejam coerentes e acionáveis, e que os níveis do plano, tanto estratégico quanto operacional, eles sejam coerentes e eles consigam levar aos resultados que a gente espera ter. Crianças e jovens se beneficiam muito mais quando focamos nossos recursos em medidas passíveis de ação política pública. Também iremos envolver todas as partes interessadas para entender as perspectivas e prioridades. Vamos esclarecer as funções e responsabilidades, identificar desafios de governança e avaliar os esforços de coordenação e implementação dentro de todos os setores críticos que fazem parte do plano de ação. Avaliar as necessidades e capacidades também no nível local é um passo extremamente importante a ser dado nesse projeto. E, por fim, iremos mapear e analisar os processos de revisão e de relatórios de atividade dentro da estrutura do plano de ação. Essa etapa envolve verificar como a revisão está integrada ao ciclo do plano, criando momentos chaves para que os tomadores de decisão possam refletir sobre aquilo que os indicadores da monitorização estão dizendo. Esse momento e relatórios detalhados visam assegurar transparência do plano, especialmente, sobretudo, para as crianças, jovens e suas famílias. E esse projeto não poderia existir sem vocês, e a sua participação ativa é essencial. Nos próximos dias, nós estaremos em contato com diversos de vocês para entender o seu papel no âmbito da garantia para a infância. Estamos muito ansiosos para entender como vocês e suas equipas podem contribuir para a garantia e queremos que vocês nos ajudem a identificar quais são os desafios que vocês antecipam ou que vocês, no momento, estão enfrentando ao tentar implementar políticas públicas focadas no bem-estar infantil. Sempre trabalharemos dentro da ótica da Shantan House e processaremos e utilizaremos as informações compartilhadas com nós com uma forma que preserve a qualidade da troca e também o anonimato das fontes, para que vocês sempre se sintam seguros de compartilhar informações que quiserem conosco.
Além de tudo mais, a sua compreensão sobre as sinergias existentes dentro dos diversos programas e políticas públicas que existem em Portugal e sua experiência no terreno, bem como suas percepções de como melhorar o plano de ação, serão incrivelmente benéficas para o sucesso da Garantia para a Infância. Com isso eu concluo a minha fala. Na verdade, queria dizer mais uma coisa também, para convidá-los, como eu estava comentando antes, esse processo de troca de informação, de que o sucesso depende muito de vocês e depende de uma parceria forte que se estabeleça com a OCDE e com as equipes, porque são as informações dessa troca que vão alimentar as nossas recomendações, e a gente espera que essas recomendações, e queremos e trabalharemos para que essas recomendações sejam desenhadas para as realidades que existem no país e para que elas possam ajudar que todas as crianças e jovens que cresçam no país possam ter um futuro brilhante. Muito obrigada. De seguida, tomarão a palavra Pietro Gagliardi e Giulia Morando, analistas de políticas da OCDE. A gente, na verdade, vai abrir agora espaço para fazer perguntas mais relacionadas à questão tanto de indicadores como de monitorização, e depois a gente passa para as apresentações da Giulia e do Pietro. Eu não sei voltar para o slide, mas a gente queria convidá-los a todos que tenham perguntas, que queiram compartilhar suas experiências, suas expectativas sobre os projetos, que tragam essas informações para a gente, porque agora a palavra é com vocês. Eu peço desculpa, houve aqui uma pequena alteração. Vamos concentrar, por motivos de eficiência de tempo, as perguntas todas no final das apresentações. Eu agradeço à Amanda este pedido de participação, e é muito importante. Vamos agora seguir para as apresentações do Pietro e da Giulia. Muito obrigada, e no final terão a oportunidade de colocar as questões. Obrigada. Sim, como vai? Bom dia. Unfortunately, unlike my colleagues, I don't speak Portuguese. So if you want to put interpretation, this is your moment. I say I don't speak Portuguese. I should say I don't speak Portuguese yet. Hopefully by the end of the project, in the last event, I will be able to talk to you in Portuguese as well. Let's see. So first of all, thank you very much for being here. I think it's been said quite a few times now, but the reason why we're here today is to present a bit the project, but what we really aim to do today is to understand better the situation, to hear from you, hear your views about your priorities, what we can do for you, what are the challenges that you face, that then can inform the rest of the project and the upcoming activities. Giulia and I come from the Public Governance Directorate of the OECD, where we focus on policy coherence and governance arrangements to empower children and young people. And in the context of this project, we will focus on this dimension. So how to communicate with children and young people and how to engage them in the process. So first of all, let's have a look at what is at stake. Why is this important? We have heard it before from Romina, from Horacio, that challenges that children face at a young age can have consequences in the long term. They can have scarring effects. And this highlights the importance of easy access to good quality public services and targeted public services. The OECD analysis finds that actually access to quality public services is also a key driver of trust in institutions. And another key driver is openness of government processes and hence stakeholder participation. The slide shows data from the 2021 OECD Trust Survey that was conducted across OECD countries, including in Portugal. And what we can see here is that on average across the OECD and in most OECD countries, young people tend to trust the government less than other age groups. And this is also true in Portugal. This is also what Romina was referring to in her opening remarks,
that in Portugal there is a gap between how much young people trust public institutions and how much elderly people trust institutions, and this gap is 18 percentage points, and it's almost double the average gap across OECD countries. And what is concerning is that this gap of trust is not just a gap of trust in national government, but also across institutions. And here I would like to especially point to local government. Because we know that for this project and for the child guarantee in general, local government is extremely important. And what we can see here is that young people in Portugal tend to report lower trust in local government than other age groups. But the situation is not all negative. There is also cases in which young people report more trust than other age groups, for instance, civil service and parliament. But what this shows really is the importance of investing in measures for children and young people, but also in investing measures to strengthen their participation in the policy cycle. This is also recognized in the OECD recommendation on creating better opportunities for young people, which highlights the importance of delivering targeted public communication and of engaging young people throughout the policy cycle in order to reinforce their trust. This is an international legal instrument of the OECD. All the OECD countries are adherents, including Portugal, and it demonstrates and implies a political commitment to the implementation of the recommendation, which can also be helpful for you in your work. So in this project, we are going to look at communication with and engaging children and youth stakeholders. And I think what is interesting is to see why and how this can be done and what are some challenges faced across OECD countries, so not just in Portugal. So let's start with communication. Children and young people need targeted public communication. It needs a targeted language, content that can be easily understood, that is clear, that is relevant, and that is accessible for them. But what it requires is also different channels, different tools. And here in this slide, the blue line shows survey replies from ministries in charge of youth affairs across OECD countries and the communication tools that they use. And we see that, for instance, the large majority, almost all of them, use websites to communicate with young people, but there is also increasing diversification of tools and platforms, for instance, also through social media. But communication is only the first step. Engagement needs to go beyond communication, and this chart shows why it's important. What we see here is that when young people and youth organizations are involved in the policy cycle, they also tend to report higher satisfaction with the performance of government in delivering public services. So this shows why this is important, and especially engaging not only young people and children in general, but especially those that are from marginalized groups, that are from groups that are lacking a voice, and which are also target groups for the child guarantee. Why is participation important? It can inform policy priorities, and it can help you understand what are the challenges, what's the context, what are some of the barriers. But young people, youth stakeholders, children stakeholders, youth organizations can also help you in the implementation of initiatives, for instance, at the local level. And I'm sure that in many of your municipalities, you already collaborate with your youth organizations on the ground. There is not just an offer, the importance of offering engagement opportunities, but there is also strong demand for it. As we can see, for instance, in Portugal from the OECD Trust Survey, there is a strong demand in general for more involvement in social and welfare matters. For instance, around 60% of respondents highlighted that they would like the government to listen more to citizens on social inequalities, which is quite related to what we're discussing here. But when we do engagement, when we provide engagement opportunities for children and young people, this needs to be done in a meaningful way. It means that we also need to take into account what are the results of engagement opportunities. We need to show how the feedback is being used. And this slide shows why, and it shows data from the population in general in Portugal. It's not disaggregated by age.
But what this shows is that only 1 every 4 people that were surveyed in Portugal by the OECD actually think that their views would be taken into account when local authorities make a decision on the community. And even fewer things that their views in public consultations at the national level would matter in terms of impact on the policy-making cycle. So what this shows in general is that not only we need to strengthen the trust of children and young people in public institutions, but also public institutions need to show that they trust children and young people to provide useful information and to partner with them. And in Portugal, of course, we've been discussing yesterday, for instance, with a few colleagues about some opportunities and engagement that has already been done in the context of the Child Guarantee Action Plan, for instance, during the design, the consultations with students, with the Council of Children and Young People. We know that in some municipalities, you have local youth councils. And what we want to discuss with you this afternoon is exactly this. So what are you already doing? What is already out there? And but also what are some challenges that you face? Talking about challenges, it's not easy to get it right. And it's common difficulty. It's not just in Portugal, it's common across OECD countries that face similar challenges. What we see in this chart is the main challenges to youth participation as reported by ministries in charge of youth, which is the blue line, and by youth organizations that we surveyed, which is the gray line. And you see that actually the main challenges are similar, the ones that are highlighted. First of all, a lack of awareness among public officials about the importance of engaging children and young people. And this, I think, relates also to our work that we will conduct with you on trainings and guidance material. There is also sometimes a lack of dissemination about these participation opportunities. Some young people and children might not know that they can engage. And this highlights the important work we will do on communication, so how to communicate with them. And finally, there is a question of financial and human resources that is a common challenge, and we heard also earlier from the minister how mobilization of resources is important. And it's not just financial resources, it's also human resources, because this requires people in your municipalities that actually take this forward, use their time to do this, and have the right skills and guidance material. And with this, I hand over to my colleague, Julia, who will cover how we explore this in the project. How does it work? Do you know how it works? The green one. Okay, great. Well, thank you, Pietro. Sorry. So good morning, everyone. So as my colleague Olivier explained earlier very briefly, as part of this project, Pietro and we are contributing with a specific component focusing on on communication with child and youth stakeholders and on how to promote their meaningful participation in decision making. So let's now have a more closer look at the project itself and our activities and how we aim to support Portugal in strengthening the capacities of local child guarantee coordinators to promote meaningful engagement of child and youth stakeholders and to meaningfully and effectively communicate with them. So as part of this project, we will first of all conduct an anonymous online survey that will be circulated with a sample of local child guarantee coordinators in order to identify existing capacities, but also assess challenges for more inclusive and participatory approaches to implement the Child Guarantee National Action Plan at the local level. The results of the survey will be then discussed with the coordinators in an online workshop and then summarized in a note that will be, of course, shared with you. And then we will, of course, also learn from international experience. So we will prepare a note illustrating existing policies, practices and initiatives put in place by selected OECD and EU countries to promote age-sensitive communication
and to promote the engagement of child and youth stakeholders in decision making. So we will do this by desk research, but we would also organize virtual meetings with selected OECD and EU peers to learn from their experience, to learn from their challenges, and to make the comparison with Portugal, so that also Portugal can learn from their experience. Then we based, of course, on our assessment and on the lessons learned from international peers, the OECD and our team, specifically Pietro and I, we will support Portugal with a set of targeted policy recommendations on measures and tools for the network of local child guarantee coordinators on how to strengthen the communication, the meaningful communication with child and youth stakeholders, as well as their engagement in the implementation of the Child Guarantee National Action Plan. We will draw on international good practices, but also on international standards, including the OECD recommendation on creating better opportunities for young people that Pietro just mentioned. Then we will then, as a result of this engagement, we will prepare also targeted guidance material for the local network of child guarantee coordinators in order to support you in enhancing capacities to develop age-sensitive communication material and approaches, and to ensure participation of children and young people in implementing the Child Guarantee National Action Plan. And then towards the end of this project, we will also organize capacity building, knowledge sharing workshops, a specific workshop focusing on the participation of child and youth stakeholders in the implementation of the Child Guarantee, but also on how to effectively communicate with them. So we will first of all organize virtual consultations with the local Child Guarantee coordinators, so with you to select the most relevant topics for the workshop, and then we will organize the event for a team of trainers on how to foster the engagement of child and youth stakeholders, to foster the use also of this guidance material. The event will also feature, of course, the OECD teams, but also international experts that will share their experiences and good practices. So needless to say that since I'm the last OECD representative speaking here, I would just like to say that, of course, we are extremely happy to be here with you to start officially the project today and to accompany Portugal in its efforts to drive real change and to eradicate child poverty in the country. So thank you, and now we are open to your questions and comments. Thanks. Abrimos então agora a discussão à sala. Estarão colegas disponíveis com microfones. Quem quiser participar, agora, a partir de agora poderá fazê-lo. Obrigada. Se calhar, só para quebrar o gelo, eu vou fazer a primeira pergunta. Estou envolvida também na implementação da Garantia para a Infância deste projeto e talvez até como uma súmula para levarmos isto connosco agora para os meses em que vamos trabalhar juntos. Gostava de perguntar talvez ao Olivier, ao Stefan, Horácio, enfim, quem quiser responder os restantes elementos. Se calhar 2 ou 3 fatores que vocês consideram, com base até nas vossas experiências nos outros Estados-membros, enfim, nos outros países, nas várias temáticas, 2 ou 3 fatores de risco do projeto, enfim, coisas que podem
que podem ter não corrido tão bem noutras experiências e que devemos ter em consideração para que não aconteça no nosso. E se calhar 2 ou 3 fatores de sucesso, fatores críticos que também nos vão permitir. Eu sei que vocês já falaram de vários deles, mas se calhar tentar fazer assim um apanhado. Muito obrigada. Thank you, Leah. Perhaps I can start answering this question, but taking the view of what is needed for us to deliver on this ambitious agenda. What is very important is, I think, 2 things. Is first to have a real leadership at national level and to have ownership of the project and leadership. To be able to connect well with different administrations, different bodies, different authorities at different levels, to really take over the project and move forward with the project. So it needs to be that. What is also very important for the success of the project is to have the stakeholders and local authorities very much engaged in the project, so that in any case of change in the political orientations, you stakeholders and local authorities can make the case that it's a really important project, that you are very well engaged in the process, and that you can support the achievement of the project, and to show the new administration that you are happy with the project and with the aim that you want to achieve with national authorities. Thank you. Liam, I think that one of the risks is to design a system of monitoring that would be too heavy and too bureaucratic and too technocratic. We need to keep it simple. We need to keep it simple so that you can use it, that it is practical for you, and also as a tool to exchange with the local level. So it has to be somehow relevant, well-focused, but still simple. And you will have to keep helping us, because if we drift, if we make it too complex, you will not use it. So we really need to have the challenge to keep it usable. The second point is, I think you all come to Lisbon and to Belém today, but you cannot come to Lisbon every week. So we will need to organize, or you will need to find a way of a dialogue with a national coordinator at well-established time intervals, maybe 3 times a year, 3-4 times a year, where you can meet and discuss problems. And you should also realize that the system of monitoring has 2 goals. One of the goals is to inform progress so that you can show results at the national level, because the Office of the Child Guarantee, they have to show that the policy works, they have to deliver results. It's also politically important for the program. But you should also see this system as a way to report your difficulties, to mention why certain things are difficult at the local level, why it doesn't work. Because the child coordinator at the national level also has the capacity to coordinate with other government departments, and they can maybe work and find some solutions for you. So this is really important. We will have some sessions in the afternoon, hopefully with smaller groups, where we will engage you to discuss and highlight some of these issues with us. Thank you. Obrigado. Matias Eistrup, do Planap. Falaram de envolvimento da juventude, a importância de envolver a população jovem nas políticas públicas, e queria perguntar se tem alguma experiência com a participação da população, ou a participação de jovens, também na monitorização e avaliação das políticas públicas, em concreto em estratégias deste tipo. E se está previsto também a participação na fase de monitorização e avaliação. Thank you very much. I think what you touch upon is an important point, that it's important when we think about engagement of stakeholders, it's not just at the beginning. It's not just when you
draw up the plan, you have consultations, they tell you what the priorities are for them, you add it to the report, to the plan, and then that's it, it's over. As you were saying, like, it can go on across all the steps, and it should go across all the steps of what we call the policy cycle. So from the design of a strategy to its implementation, the monitoring and evaluation. And in this, there are other OECD countries, I mean, this, now we're talking specifically about the Child Guarantee Action Plan, but it's true for any government strategy, government-wide strategy. And I think you can really tap on young people, on children, on their organizations, on youth organizations as partners for you in the implementation, but also in the monitoring process. And there are other OECD countries that have such experiences. So yeah, for sure. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. Eulália Alexandre, da Direção-Geral da Educação. Não é uma pergunta, é um comentário e se calhar uma ajuda para o trabalho que todos vamos fazer. As nossas escolas, desde 2017, estão no movimento da voz dos alunos e os alunos têm, pela legislação portuguesa, o direito de participar nas decisões das escolas. Várias escolas já têm e fazem as suas assembleias, conversam com os seus alunos e não é só uma questão de dar voz, é também mudar a partir daquilo que os alunos dizem. Portanto, pode ser um dado importante para a vossa monitorização ou para o vosso trabalho também. Obrigada. Thank you very much for the suggestion. This is very useful, and Sonia was also telling us about how students were involved in schools in the design of the Child Guarantee Action Plan, and as you were saying, this can be repeated also through schools and their bodies. Muito obrigada. Damos por encerrada esta sessão, convidando os núcleos locais da Garantia para a Infância a estarem presentes na jornada de trabalho prevista para esta tarde, com início dos trabalhos às 14h30. Informamos também que nas mesas da acreditação constará informação sobre a organização dos grupos. Pedimos o vosso apoio para deixarem agora à saída os receptores da interpretação simultânea no secretariado. Muito obrigada e um bom almoço para todos. To be girls who do boys like their girls, who do girls like their boys. Always should be someone you really love. Girls who are boys who like boys, to be girls who do boys like their girls, who do girls like the boys. Always should be someone you really love. Pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you.
said that you're leaving. Takes time to believe it, but after all is said and done, you're gonna be the lonely one. Oh, do you